Gohane Atebu Asantela nyina nsuo to a nyame anim nsuo na ye nom wo to se ho nom no san nsuo nyina ayeden ekọ saa damp no mu eno so na enom ye nsuo bia ye nom gese ho a ena se won behwe ye ball away nyina san nsuo to a ne nyina sane kọ saa nsuo no mu eti hawa ekura no ukọ Atebu hospital kura na ya ho se ukọ bisa se yare ben na haye pa ulcer typhoid ade haye wo Atebu ha omo se efiri nsuo a ye nom yesu ye ninsu pa bia ebe nom gese san nsuo na ye nsuo tina de edi enya no no ti su kire ye mpanyimfo kura na aja ye ntwe ni nhwe eduru amanyosem a na mo aba se omo baba be ya boy omo baba be ya boy enso ye to asa eno no ye ntehwe de oho no no tie seremo mfonto oban anim no ndwan behwe na mo ene ye haw enye sa ayare edi enya wo hanum so hwe hanum a afie we ben ha nyina nwansa na nipa nu aduane kura na masa ye ne kwarala no no enti ye besere se mfonto oban anim na ya so ti sa asem we a ye sere no onto ana mo maye de ma bola we be hipu wo hanum no emse aya omudi containers so obehwe kura na omu ye steps bi wo ha dade o senka omu fo container mbesi ho se na be ya amanfo de bola no ba na omu de agum na ka na abaye abefa assemblyman nu committee wo motu anamo se ye kope ayi container ni bi abesi ha etu anamo omu si gise twere krata ba assemblyman atwere akọ so bola ne ma container ne ma mbesi ha tinipa no so de ba odebeba begu ho ya pomo mo a emise minua yi ono kura na ba abagina ha ya yi nipa mo ma abagina ha ye hyehye betu be ko no madam no ma san de bola ere abegu ho so hwe toilet no kura na ma ho ni so nyina omo de bola na agu toilet no kura entimi ye adwuma biem ye na ye Zongo community a ye wo place a memfa no se asase a eson ba ye ni dash bi a ye de bola ebegum esense ya twere nkrata de akoma MC apushi MC ya manisha ye bokura ka se ye beba betu bola no na yanya container se be ya ye betu bola no agum ene ni na tena assembly esensa nkrata ekire sika MC edi ba be ye sa adwuma no ye wie ye emsemi ko afuo mi wana e frem se grade bia ba site e ya adwuma e bra o man bo me amane ntimi tu mirika me ba beduru no man betro grade bia wa site ena mi behwe na wa benantenante wantimi antu bola no ntimi nkohwe no na wabu ye toilet no mahu no wabu because wasi sa bola no na wakogina so ena bu na ono ankasa de bola no agu amena no mu grade no assembly MC ya manaba no wabu ntimi ye follow up eko assembly ko bisa MC jumadie no awokasa ombe no wamanye because wo hwe abola no eda sugu ho enye sa na yeka se ebedwiri ho na de aboa aguso na ye de container aba begu ho se be amanfo benye ba bi di bola agu o man timi anya na o mo se ye ho ye mre na mi se time aye budget no na nya nsu tobre mo atwan mansu ahase eto afi na oba ba ya adwuma na wuntimi anye na o se media minya abotre nti sasem wa meka we e serious enam enunti environmental officer wo ho dentam no o ma na transfer o ma yinu afiri ha esanse sa adwumadie no antimi ankoso se mene no akoye one nti ye pushi MC nti ye force no se won be ya ade a won wonye na adwen se wo ba beye nti e ba sa nti amanfo de bola ba bi ni ho nipa no so so bola no ba wuntimi nkata no se mani mfa nguo ene ye se sa de anka amanfo mfa bola no nko achire esanse ye wo space wo achire ho nti ye ma unit committee no begina ha e control ya amanfo awo area ha bedi adansia omo ahunu omo ahu so ahu ye ni na ye wo ho omo control be 3 months se mo bia mfa bola ngo ma yi kwan wo de bola ba fa kogu achire ho se be ye ntimi mpam se man fa bola no engo because higher sanitation ye ni tank container nti ba no sa ya control ti se wo be kofie ade be chuwa ba bebi a wo ka se me mfa bola ngunu na edi agu esanse bola no so nyem community anko a obi free Asantela bi free Zongo number 1 bi free to say bi free oil mills omo free because ha wo de ba tank container bia no bebi a container sisi ukona container na ayama omo mpene ma wo mfa bola nyadan engu ho no zumi lion no
omo take care about honum nti uba ya haso anam say yan ni container no nti ba bia obi atimi de ball agu wo hwe road no so di na ball no na age ama ya gata no ni na nsuo ntimi mfa men gata no etimi san ko fa kwan ti na me say problem ya ni MCE wo ene die nti ya toilet we kura asizi no because greater na anya break toilet no the ball adikan agu ma mon for so the ball agu ama say toilet no adani ball toilet. With the situation, it is therefore not a surprise that the people have health challenges. Esi abola na say nsuo nyina nturubu nsuo na ye use no asay no because eno na de ye aduane ye de dware to da wunya scan top pure water utumi no esi am your typhoid week bi am ko hospital na malaria nso agi moja na esi am ni ukasa metimi atware wo ha sesi ya esi nan mi ko odwuma kwatware odwuma mama di me ko hospital na mu frɛ me kunu ona obehwe me nti bola ne die ye brewa ha papa aburaga wona prapra bola no san humacho weso no ma behwe bola na gu ha se nya bo se ko wura mi ye dan mu a ntuntum kwa na nwansan so die ye fie ha ye mfa nya hwe wo kora ba na wo fele ukasa kwa na wonu nwansan na e kasa nti ye sra aban o ma ye mbo ye bre so mfa dustbin be si ho ma na se ayi container be si ho ma no mmetu bola no gum enya sa enye yi ye sra na nti esi manya yare typhoid musi manya careful abetimi asɛ ma wudie kura nti bola ni die e ha ye pa nti esre no omeka ya sema yesa e brewa han musi omundi botu bola ni gwa na ebeka na omubrie ndua nyina so manso ma sementra bola no so yesu ntimi hwe so botu bola gu ha na be pa ya re maye nti esre no omenhu ye won ye mmobo esre no bebre typhoid akuni ya ibisa musi maami adai ufie die ne hawo toilet wo ho na se mo ben bola bi na msito ye de toilet ubisa ukọ bola zongo number 1 bola ufiri ya uba mi fiam na me kire kwan udu mi fia du bola no na mse na maami wa yesa ama na yesa msito mi de na minim se typhoid na mka se ne yem keke na e ha no ya e bedu ya msi maami ne ye enya yi wono kura na ne guy ni me madam nurse Pisa o fitina wo ba o de madam pa atwohwe se na kolesi agina ho akola ti se nyo na baka se onyina ho yi enso me bai ma me bai die ma me ne madam sini won ne madam sini me bai e ka no ho a wona to school num ama ne ka makoma na me to asuko madam no ho madam se ennan kura na ma kire nkola yi o enso bai tuma ba fia be ka kire o na bai wa ya ade ama ani se ne mini hwio enso me made yankopon ama mu nimdie adwena akola di sua de na obi o me fie so mini hwio betumi amia minie se ohumi sa na mtie enso mini hwio me made o mu nimade so hwe na bola dawroma ne fia dawroma awie ya atomi ke bia na da achi me bai ene be nurse na wa hwe me na nka me so menye ba bia agina ne bra no mu wa ba bi na nka onso so wa ba bi so nso nehwe na nyame a fofi antoata nya adi me akwa akosi timide se na me srem panyimfo so mu hu ye mobo na mu muaye ena nse me paniye nka me paniya ma nka me nsole me prapra bola so empra toilet so ubisa obi a tise me wanim no hu mi no de wo hu mi anajo na mbeye anajo na ba be praso nyina asisa ni nyina de akobro makwa hino na masen aba next day baba no me ba no se mama nsan kwa esa adwuma biem adan assembly man afọ adwuma na me se adan wo se kwhwe toilet bi a baba sia ahu se apras no akwa yagu kwan no so me se anya hwe me nananom omunya ba bi mfa awia wunya ba bi nko enti me etimi nante ko school na school ni ho so e be ndai Zongo mwade abenre na wambuaye ya brepa ama nzongo mudan ya sisi kura nya obi ba han na obebi sauce toilet wa ha o ka so toilet ni wa han nti ama dan ya sisi wa dan na aka ni pa kwa ba han ya wa nya toilet nko ti dan na aka ya nya obi han ya dan wo nzongo mu ya ni toilet ba bi so aye di bola agunu yenya container hwe bola ngum bola na age kwan no so nyina afa ta for the kum ye ma sister ya wo ka sisi ya no
typhoid na kuneba no nti typhoid udidi na nwansa na besi sokola dusu kohwe aduane nugu udi nkwansi jaso na nwansa na betoma dusu kohwe nkwan nugu unim na wudi a obewu typhoid bekun nti nzongo mu ade ye bre pa bembe boaye Muni assembly no Atebubu muni policy bia ebe chere say e was say wo sit down ya wo their toilet or okay last year MC Maya we say almost see an aban say woni ska wo de besi public toilet na se obia esifia o make sure say obesi toilet ediagu ni fiinu essence ska bia ni ho aban de besi public toilet na toilet ya dada e ho de eno de aban anya si nti wama enya dan ensai na eno de obekrokro no na me say de wo ho no wo pa chere say fiti last year obiansi dan a toilet anyone that be me sure because we share area even me and me gina ho ya me kase me biodigester me de to okra say nyame adum na say obi wo community ha say obey see toilet a won frame de be kire no a wo bepe o petu a me meba be ye de a channel free nti dudu no a wo matimi aya no kra me ye bi ma wo mo e wo community no yene nwansan ene didi ise nwansan no de ha ye pa no krenya me anim ne edu abato ese ye mre se ajabe okoto ma na boae na waye tebu ye ama ye fise tebu de mabetena ha me ba anche ba matena 5 years ni na mabetena bola we hu ba ma hu se bola ise na esi kono me betena saa na temi hu se san ye bia me ba 5 years ni no na me de me ka fa hu se me sira ban se won moye no nya yadum na omo bedwiri bola no na omo fa tank mbesi ho maye ene na ye yade strade de to abanyanim ese ya rebebre ese menua mene ba akot oda hospital kra typhoid ese one sign otoma wontimi yintuntunu madam hwe no krose be ma bo akohoma 50 cedis na de abo akohoma na ode no aduane na one sign to be de ya to atwene enu na bedi nti no yesena ban so mbe ya mo na oyi furu ho maye na yare no so ase embrase kakara maye amma wayanda ke nan sun sa abin da ke damu mu aka zo a taimaka muna wai bola ne da toilet zango nan ba mu da toilet bola kuma ya ishe mu da sauro yanzu ko abinci zaka ci sauro su zo su karbe in zaka yi kwanan ba ka yi shiri mai kyau ba kun kashe maganin sauron 5 cd gari bai wayewa dun ya kare kuma sauro na daki an cika ana neman jini unguwan ga full kowa da babanni da yara kowa malaria na jikin kowa da typhoid ko hospital aka je a check yanzu aka wallahi unguwan ga from A to Z kowa na da malaria saboda Allah da annabi mun kawo kun zo ne ku taimaka muna abinda zamu fadi kuma kai gaban manya su man sun gani abinda aka ganin an taimaka a yi hankuri muna neman alfarman ku ne ka gane ko so ayi a taimaka mu saboda Allah wallahi shanaye akuyoyi kowa da kowa billahi lazi yanzu aka kan yanka rago ma ba kai kace sai na mai yawan dot sauro an shiga an jajjagula ko ina don Allah muna neman alfarma ku kun gane ko ya pese mun buwaye ayi bola no na ma ya toilet no amaye malaria haye A to Z ewo area high na obia wa malaria typhoid so ko hospital ko da se sia wallahi so free ha zongo number akwa hospital o mo baji wa to ho be 1 month o malaria yen yiye en koda o be num eduro sa duro 1.5 2 million 3 million o homba fe me bra na ejina ha no malaria hu se wa ra me ajina o
malaria nkwa na ɛwɔ yɛ ho. So we sought further insight from the Atebubu Municipal Hospital. What are the major health conditions that you treat here? Okay, malaria is number one. We also have gastroenteritis, water-related diseases like typhoid infection, enteritis, and then also chronic conditions like hypertension, diabetes. And then we also have other conditions such as asthma, pneumonia, and the rest. But malaria is very common. Very, very common. That's number one. What can we attribute to that as far as the area is concerned? Well, malaria, you get it when you have a mosquito biting you. So the conditions that contribute to the growth of the mosquitoes, such as poor sanitary environment. If it's raining and you have a lot of dams collecting water, it breeds the mosquitoes and the rest. And if you are also fan of going out without wearing appropriate attires, covering your feet and wearing long sleeves, you get exposed to being bitten by mosquitoes and the rest. So the malaria is common. With the typhoid related, is water related. Here you don't have tap water, it's wells. So most of the wells, if you use it and you don't cook the food to be hot and you are eating it very cold, you can easily get it. There's a fecal-oral transmission. Like if you don't wash your hands very well when eating and you use the washroom, your hands get contaminated. And if you wash your hands without soap, you think you've cleaned the hands, and then you'll be eating and you'll be contaminating the thing. So I remember once in medical school, they used to tell us that when you say someone has cholera, it just means you've eaten toilet. Yeah. So basically, it's very common. And at first, we used to do most of the surgeries here in Atebubu. The hospital has some limitations concerning certain laboratory investigations you need to do prior to surgery, like electrolyte. You can do full blood count, but electrolyte we don't do it. So surgery is just a mechanical intervention, but the recovery after surgery was becoming a problem because you need to correct certain electrolytes which the person may have as a deficit. So because of that, we now refer most of our cases to Holy Family Hospital Techiman or St. Matthias Hospital, where they have a specialist and the laboratory interventions to put in place. So now we do a lot of clean cases we can manage. And just as administrator was talking about, most of the cases we do here are cesarean sections, hernias, and some minor surgeries. But the surgical ones, we always call for help for the best of the patients. I went to Zongo community. The heap of garbage, the stench, and the number of people who were willing to come and say, oh, I am not feeling well. I went to the hospital. They said I have typhoid. And I am just wondering that if this has been there for years, and you can imagine that definitely people would have lost a relative or two to such conditions, right? Yes. So in healthcare, we are at the tail end of the management. So when a patient is coming, you do your investigations and you realize that you are dealing with a typhoid case. Ideally, you should have a combust system. Here we do a lot of community engagement to go into the community, identify the problems, talk to stakeholders, and put in intervention. If we continue taking care of patients at the health facility, we are not actually solving the problem. So we need a stakeholders meeting, engage them, because you need a sanitary officer who
will start going into the community and ensuring that people who are even selling food have certificate that they are validated to sell. But I don't think it's something that is in section here.